Good morning, all of you. Good morning, all. As per our schedule, we are again meeting for geography lecture today. So, I will wait for students to join. Okay. So, if you are ready, then we can start. Good morning, all. I am waiting for you to join. In the last few lectures, we have revised. In the last two lectures, we have revised most of the things that are related to astronomical geography. Okay, and I have completed most of the aspects of astronomical geography through this revision. So I expect you to now have a good amount of expertise on astronomical geography. Okay, so we have already discussed many things from astronomical geography. We completed till various celestial bodies in our solar system. Okay, so let us continue our discussion. Let us continue our discussion for this particular aspect of geography so that we can continue this live lecture series. Okay, the last point that remains in our discussion from astronomical geography, it is the last point that remains in the astronomical geography is astronomical events. Okay, in astronomical events, we are expected to study solar eclipse and lunar eclipse. Two things we are expected to study. First is solar eclipse and second is lunar eclipse. Okay, I think you already know these two concepts, so I am first asking you questions that what exactly happens in solar eclipse and what exactly happens in lunar eclipse. Tell me what exactly happens in solar and lunar eclipse. As you can know, it is a celestial event or it is an astronomical event. Now, eclipse means when there are three celestial bodies involved in that particular event. Okay, one is star whose light is obstructed by another body, and shadow of that body falls onto a third body where the star appears to be blackened by or shadowed by another or the second body, and this particular event is called as lunar eclipse or solar eclipse. Now first is solar eclipse. Whenever moon comes between earth and sun, when moon comes between earth and sun, and when the shadow of moon falls on the earth, it appears that sun is covered entirely by this shadow that is shadow of moon, and this particular event is called as solar eclipse. Now exactly different or opposite is going to happen. Now whenever earth comes between moon and sun, this is earth and this is moon. Now when shadow of earth falls onto moon, the light coming from moon is obstructed. The light coming from moon is obstructed and moon appears to be black, and this particular moon appears to be shadowed by, I won't say black, moon appears to be shadowed by earth's shadow,
and this particular event is called as lunar eclipse. So there are two types of eclipses. One is solar eclipse and another is lunar eclipse. Solar eclipse takes place on new moon day, okay, and lunar eclipse takes place at full moon day, okay. So new moon day and full moon day, on these 2 days the lunar and solar eclipse they take place, okay. Very simple, and I have already discussed the concept of umbra, then penumbra, okay. अमरा पेनम्रा ही कन्सेप्ट आपण डिस्कस केलेली आहे. त्यानंतर टाइप्स ऑफ एक्लिप्सेस आपण स्टडी केलेले आहेत. काय काय टाइप्स ऑफ एक्लिप्सेस? पहिला जो टाइप आहे त्याचं नाव आहे पार्शियल एक्लिप्स, ओके, पार्शियल एक्लिप्स. त्यानंतर दुसरा जो पॉइंट आपण स्टडी केला होता त्याचं नाव होतं टोटल एक्लिप्स, आणि तिसरा जो प्रकार आपण स्टडी केला होता त्याचं नाव होतं एन्युलर एक्लिप्स. असे एक्लिप्सचे आपण 3 प्रकार देखील काय केलेले आहेत, स्टडी केलेले आहेत, आणि ह्या तिन्ही प्रकारांना आपण एकत्रितपणे काय केलेलं आहे, बघितलेलं आहे, ओके. सो आय एक्सपेक्ट यू टू नो ऑल दीज टाइप्स. नाउ प्लीज टेल मी, आय एम अबाउट टू आस्क यू वन इम्पॉर्टंट थिंग. Please tell me what are the celestial conditions for annular eclipse to take place. आणि मी हे क्लासमध्ये लिहून दिलंय, मला चांगलं आठवतंय. What are important celestial conditions for annular solar eclipse to take place? मी खूप स्पेसिफिकली विचारतोय. What are important conditions for an annular eclipse? What celestial events must coexist or coincide so as to have annular solar eclipse? Yes, Akshay, Vinita, are you there? Can you please tell me what do you mean by annular solar eclipse? Okay, अक्षयचं म्हणणं आहे मून इज ॲट अपोजी. अजून काय? ओके, सीझीगी अपोजी झाल्या 2. अजून बघा, सगळ्या कंडिशन सिक्वेन्शियली सांगतोय. फॉर एन्युलर सोलर eclipse to take place, first thing that you need is it has to be new moon day. सगळ्यात पहिली गोष्ट काय आवश्यक आहे, त्या दिवशी अमावस्या असणं गरजेचं आहे. दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट त्या दिवशी असणं गरजेचं आहे ती म्हणजे सीझीगी. व्हॉट यू मीन बाय सीझीगी? Earth, Moon and Sun are in a straight line, and the orbit of Earth and orbit of Moon they intersect. त्याला आपण नाव देतो सीझीगी. आणि थर्ड कंडिशन इथे अजून ऍडिशनली असणं गरजेचं आहे. इट हॅज टू बी अपोजी. What do you mean by apogee? The distance between moon and earth has to be maximum so that when these 3 things happen together it is leading to annular solar eclipse. या दिवशी काय घडणार आहे? Annular solar eclipse घडून येणार आहे. ओके, न्यू मून डे प्लस सीझीगी डे प्लस अपोजी. करेक्ट विनीता, करेक्ट आहे. So it has to be new moon day, it has to be CZG, and it has to be apogee on the same day so that we can witness an annular solar eclipse. Okay,
Now again I am going to ask you one additional term which I have taught you in the class, and I would like to know what is exactly happening on that particular day. Super blue blood moon. चला या दिवशी काय काय घडलंय ते मला सांगा. इट इज सुपर ब्लू ब्लड मून. मला तुमच्याकडून काय माहिती पाहिजे. व्हॉट हॅपन्स ऑन सुपर ब्लू ब्लड मून डे. If you remember this particular concept, then I think you don't need to worry about any question that is coming on the solar and lunar eclipse, because these two are one of the most important aspects of eclipses. So tell me, super blue blood moon, what do you mean by this term? Super blue blood moon. कोणालाच येत नाहीये. ओके, अक्षयनी पण सांगितलंय, विनीतानी पण सांगितलंय. लुनार एक्लिप्स, फुल मून पेरिजी, 31st डे सिझिगी, मून +2 फुल मून प्लस सिझिगी, लुनार एक्लिप्स अँड पेरिजी. चला ठीक आहे, दोघांनाही कळलेली आहे संकल्पना. बघा, सगळ्यात पहिल्यांदा सुपर मून म्हणजे काय. सुपर मून साठी काय आवश्यक आहे. इट हॅज टू बी फुल मून डे अँड ऑन दॅट डे इट हॅज टू बी पेरिजी. सगळ्यात पहिल्यांदा सुपर मून डिफाइन करा. सुपर मून दिवशी काय होतंय. इट हॅज टू बी फुल मून डे अँड इट हॅज टू बी पेरिजी. नाउ व्हॉट यू मीन बाय ब्लू मून. नाउ ब्लू मून मीन्स इट इज सेकंड फुल मून डे ऑफ द मंथ. Within same month there is second full moon day and it has to be on 31st of that month. जो कुठला मंथ आहे त्याच्या 31st ला काय आलेला आहे. फुल मून डे आलेला आहे. आणि आता ब्लड मून. ब्लड मून म्हणजे एक्झॅक्टली काय. इट हॅज टू बी ल्युनार एक्लिप्स. फॉर ल्युनार एक्लिप्स टू टेक प्लेस फुल मून डे ऑलरेडी आलेला आहे. बरोबर आहे. त्यानंतर फुल मून डे सोबत अजून काय येणं गरजेचं आहे. इट हॅज टू बी सिझिगी. ओके, सो इट हॅज टू बी फुल मून डे plus perigi plus second full moon day of the month plus syzygy. When all these four conditions happen together, we call it as super blue blood moon. आले लक्षात. So two of you have, तुम्ही दोघांनीही बरोबर उत्तर दिले. अतिशय चांगली गोष्ट आहे की तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षामध्ये आहेत. आता मला तुम्हाला विचारायचं आहे, ॲस्ट्रॉनॉमिकल जिओग्राफी मध्ये असा कुठला सेक्शन आहे का की जो तुम्हाला मी अजून आता रिवाइज करावं असं वाटतंय. कारण मला ज्या गोष्टी ॲस्ट्रॉनॉमिकल जिओग्राफी मध्ये रिवाइज करायच्या होत्या त्या पूर्ण गोष्टी मी रिवाइज इथे करून घेतलेल्या आहेत. आपण मोस्ट ऑफ दी डिटेल्स ज्या काही आहेत त्या डिस्कस करायचा प्रयत्न केलाय आणि मला असं वाटतं ही रिव्हिजन तुमच्यासाठी सफिशियंट आहे. याच्या व्यतिरिक्त अजून जर तुम्हाला काही कन्सेप्ट स्टडी करायची असेल तर मला कमेंट सेक्शन मध्ये सांगा. मी त्या सेक्शन ती जी कन्सेप्ट आहे ती इथे एक्सप्लेन करतो. बघा, अजून काय ॲस्ट्रॉनॉमिकल जिओग्राफी मध्ये आपलं राहिलंय का. मला असं वाटतंय जवळजवळ सगळ्या ज्या संकल्पना आहेत त्या मी इथे घ्यायचा प्रयत्न केलाय. सो यू कॅन ॲक्च्युली सी ओके, कुठली कन्सेप्ट घ्यायची राहिली आहे. जिओलॉजिकल टाइम स्केल. मला ती कन्सेप्ट जिओमॉर्फॉलॉजी मध्ये आहे. ती ॲस्ट्रॉनॉमिकल जिओग्राफी मध्ये नाही आहे ना. ती मी जिओमॉर्फॉलॉजी मध्ये घेणारच आहे.
जिओलॉजिकल टाइम स्केल जी संकल्पना आहे, इट इज फ्रॉम जिओमॉर्फोलॉजी, इट इज नॉट फ्रॉम ॲस्ट्रॉनॉमिकल जिओग्राफी. सो आय विल टेक इट वेन एव्हर आय एम गोइंग टू टीच यू. बरं मला एक सांगा, जिओमॉर्फोलॉजीच्या वेळेस मी घेतली होती का जिओलॉजिकल टाइम स्केल? क्लासमध्ये ज्यावेळेस आपण जिओमॉर्फोलॉजी कंप्लीट केलं त्यावेळेस त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला जिओलॉजिकल टाइम स्केल सांगितली होती का? अजून जिओलॉजिकल टाइम स्केल नंतर अजून एखादी संकल्पना जी तुम्हाला वाटते मी रिवाइज करायला पाहिजे? Okay, so let us go to next chapter, that is geomorphology. Okay, next जो important chapter आहे जिओग्राफीचा तो आहे जिओमॉर्फोलॉजी. आणि मला असं वाटतंय त्या कन्सेप्टकडे आपण डायरेक्टली जाऊया आता. जिओमॉर्फोलॉजी, जिओमॉर्फोलॉजीची संकल्पना मी ऑलरेडी क्लासमध्ये एक्सप्लेन केलेली होती, पण ती आता क्विकली रिवाइज करतोय. इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टर्म्स, जिओ प्लस मॉर्फो प्लस लॉजी. नाउ जिओ मीन्स अर्थ, मॉर्फो मीन्स बिल्डिंग, and logy means study or science. So it is a discipline or it is a sub domain in geography where we study earth building processes. What we study? We study how earth has been built over billions of years and what are various processes that have taken place in the overall aspect or in the overall building of earth. Okay, now here we are expected to study all the important phases in the formation of earth. And if you correctly remember, in the initial point I gave you 4 important processes of earth formation. Okay, I have already told you that earth is formed over a huge time span, and during that time span there are multiple processes which have happened on the surface of the earth, and those processes are responsible for building the surface of earth or building the entire earth. Now let me list down those processes for you, and I'm going to ask you the details of those processes. Now the first process that you must know, it is density. पहिली प्रोसेस याच्यापेक्षाही महत्वाची आहे, ती आहे त्याला आपण म्हणतो आहोत मॅग्मॅटिक डिफरन्सिएशन. ओके, मॅग्मॅटिक डिफरन्सिएशन. दुसरी कन्सेप्ट जी सगळ्यात महत्वाची आहे तिचं नाव आहे डेन्सिटी स्ट्रॅटिफिकेशन. आणि तिसरी जी संकल्पना आहे तिचं नाव आहे गॅसिंग अँड डिगॅसिंग. ओके, these 3 processes are of essential importance whenever we are expected to discuss any aspect of building of earth. ओके, 2 कमेंट्स ॲडिशनली आता जस्ट मला रिसीव्ह झाल्या आहेत. एक म्हणजे फेजेस ऑफ मून आणि कोरोनल मास इजेक्शन. फेजेस ऑफ मून मी काही सांगणार नाही अक्षय, कारण ती सोपी संकल्पना आहे आणि ऑलरेडी मी ती सांगितलेली आहे, तरी पण क्विकली सांगून देतो फेजेस ऑफ मून एक्झॅक्टली काय. ओके, फेजेस ऑफ मून सांगून देतो इथे. Now phases of moons is a simple concept to study. Phases of moon means the period of revolution of moon around earth is of 29.5 days. Okay, and in these 29.5 days the size and luminosity
size and luminosity of moon passes through a cycle in a period of 29.5 days, which is a period of revolution of moon around earth. In this 29.5 days, the size and luminosity of the moon, there is an apparent change when we observe moon from the earth, and this apparent change in the size and luminosity of moon over a period of 29.5 days is called as phases of moon. There are 4 important dates for these phases of moon. First day, let us take that first day of the first month, or the first day when the month start. It is new moon day. Now what happens on this particular day? The moon disappears from the skies. Why? Because the moon is facing opposite to the surface of the earth, which is experiencing night time. जनरली आपल्याला मून कधी दिसणार आहे? रात्री दिसणार आहे. पण रात्री मून दिसायसाठी ज्या पृथ्वीच्या प्रदेशावर रात्र आहे त्याच्या समोर मून असणं गरजेचं आहे. पण न्यू मून डेच्या दिवशी एक्झॅक्टली काय होतंय? पृथ्वीच्या ज्या भागावर रात्र आहे त्याच्या अपोजिट साइडला मून आहे. त्याच्या काय आहे? अपोजिट साइडला मून आहे, आणि म्हणून त्या दिवशी असतो तो म्हणजे न्यू मून डे. त्या दिवसाला आपण काय नाव देतो? त्या दिवसाला आपण न्यू मून डे असं नाव देतो. ओके. नाव आफ्टर न्यू मून डे परत एकदा दाखवतोय बघा. दिस इज सन, दिस इज earth, and these are 4 different important phases of moon. Okay, now this is the day we are talking about. Whenever moon comes between earth and sun, this is earth and this is moon. Now on new moon day, the earth, we don't see moon, so it has 0 size and 0 luminosity on this particular day. Okay, then it is first quarter. On this day, okay, on this day the size of moon is half the moon is visible from earth. On this precise day, half the moon is visible from earth, and the luminosity is exactly 50% of its total luminosity, and this particular day is called as first quarter. It comes after 8 days from new moon day. Okay, then after another 8 days we have full moon day. What happens on full moon day? This is the point where full moon day takes place. The moon is entirely visible. It has 100% luminosity. It is shining in the sky in the night time, and on this full moon day earth comes between moon and sun. Okay, so this is called as full moon day, and then comes the 4th phase, that is called as third quarter. On this third quarter, same luminosity and size is experienced as it was experienced in the first quarter. The size is half and the luminosity is also low. So these are 4 different phases of moon. I think Akshay, now you must have understood what are phases of moon. Now next concept that is asked by Vinita is coronal mass ejection. I have told you time and again that continuous explosions are taking place on the moon. Sorry, sun. This is sun, our star, and there are continuous explosions of huge magnitude. They are taking place in the core of sun. Now, whenever these explosions take place, the material that is produced after these explosions, it is sent towards the surface of sun. ये सन की सतह पे आने की कोशिश करता है, and whenever it escapes from sun's surface, it takes 3 forms. One is called as solar flares. Now we know that sun is entirely made up of gases, so it does not have thick
rocky surface. So any gas gushing out from the core of the earth, it is going to be thrown out in the space. Now how it is thrown out? The normal way of throwing the gases out from the surface of sun due to explosions and due to the incoming convectional currents, the first is called as solar flare. Then second is called as prominence. In prominence, huge amount of mass of gas is thrown into space. And when this prominence takes place with an exceptional magnitude, we have coronal mass ejections. It is a huge explosion taking place from the surface of the sun, which blasts huge amount of truckload of energy and particles in the space. Okay, this coronal mass ejections is highly destructive process. It has huge impact in the surrounding solar system, and that's why this coronal mass ejection is of critical importance. I have already told you that if any coronal mass ejection is directed towards earth, what will happen? Now coronal mass ejections, they are taking place frequently, but they are not exactly guided or exactly directed towards the earth. If any coronal mass ejection is directed exactly towards earth, then we may face very dire consequences in terms of the operations. And I have already explained you that these coronal mass ejections, they release tremendous amount of plasma particles. They release tremendous amount of plasma particles, and these plasma particles, they are responsible for different kinds of what we can say malfunctioning in many of the important devices that function on electromagnetic induction. सो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शनवर काम करणाऱ्या जवळजवळ सगळ्याच डिव्हाइसेसला तुम्हाला काय सापडणार आहे, इथे प्रॉब्लेम सापडणार आहे. ओके, तर मला असं वाटतंय आता सगळ्या गोष्टी तुमच्या डिस्कस करून झाल्या असतील ॲस्ट्रॉनॉमिकल जिओग्राफीमध्ये. आता काही राहिलंय का बघा, दोघांना परत एकदा विचारतोय म्हणजे मला नेक्स्ट चॅप्टरकडे जाता येईल. दोघांनाही जर ह्या आता फेजेस ऑफ मून आणि कोरोनल मास इजेक्शन लक्षात आला असेल तर मी नेक्स्ट कन्सेप्ट कडे जायला तयार आहे. चला जिओमॉर्फॉलॉजी कडे जाऊया. जिओमॉर्फॉलॉजीच्या 3 प्रोसेसेस ऑलरेडी मी लिस्ट डाउन केलेल्या आहेत. एक आहे मॅग्मॅटिक डिफरन्सिएशन, दुसरी आहे डेन्सिटी स्ट्रॅटिफिकेशन आणि तिसरी आहे गॅसिंग अँड डिगॅसिंग. सगळ्यात पहिल्यांदा डिफरन्सिएशन म्हणजे काय आणि स्ट्रॅटिफिकेशन म्हणजे काय हे सांगा, मग मी पुढे जातो. बघा ओके, चला सांगा. जिओमॉर्फॉलॉजीच्या ज्या बेसिक कन्सेप्ट्स आहेत त्या आता आपण डिस्कशनला घेतोय. एक आपल्याला बघायचं आहे मॅग्मॅटिक डिफरन्सिएशन, दुसरं आपल्याला बघायचं आहे डेन्सिटी स्ट्रॅटिफिकेशन आणि तिसरं आपल्याला बघायचं आहे गॅसिंग अँड degassing. I am going to ask you some few pointed questions. Tell me, what do you mean by magma first? What is the difference between magma and lava? I have given you this difference. What do you mean by magma and lava? Yes, Vinita and Akshay, tell me. Okay, tell me, what do you mean by magma and what do you mean by lava?
Rocks. Okay, Vinita, you have answered. Rocks in molten condition below Earth's surface called magma. Then what do you mean by lava? Magma is a molten rock inside earth crust. Okay, अक्षयनी पण बरोबर उत्तर दिलंय. Due to multiple reasons, the solid rocks, they are converted into molten state. They go into molten state, and such a molten rocks are either called as magma or lava. Now, if molten rocks are present inside earth, they are not exposed in the space, they are not exposed in the atmosphere, then it is called as magma. And whenever it comes in contact with air, whenever it is exposed, it is called as lava. Okay, so our job is to study the concept of magmatic differentiation. Now, first thing that you need to know is definition of rocks. Rock is a solid mixture of minerals. Rock is a solid mixture of minerals. Now, what all minerals are present inside rock? First, A, it is silicon minerals. Then we have copper, silver, aluminium, ferrous, nickel, cobalt. There are so many metals that are available to us, and they are all together present in the form of minerals inside a rock. So rock is a mixture of, it is inseparable solid mixture of minerals. But whenever you start heating rocks, when you heat the rocks, the temperature of rocks is going to increase. Now, for each of these mineral, the melting point and freezing point are different. Okay, so during the formation of magma, the material that is present inside rock, it is differentiated according to their melting point. When you start heating rock, the minerals of silicon will separate first from the or they will melt first, then copper, then aluminium, then silver, then ferrous, then nickel, then cobalt. Any kind of series there may be there. And due to this differentiation, because of differing melting point, the process is called as magmatic differentiation. So whenever solid rocks melt, during their melting, they differentiate into constituent metallic and non-metallic minerals, and this separation, this assortion is called as magmatic differentiation. Okay, so I think you got my point, that what do you mean by magmatic differentiation. Now, second thing that you need to know is density stratification. Whenever any molten substance undergoes rotational motion, when it undergoes circulatory motion, when it undergoes gyration, काही होत असेल, रोटेशनल मोशन असेल, सर्क्युलेटरी मोशन असेल किंवा जायरेशन असेल. जायरेशन म्हणजे रवीनं ताक घुसळण्याच्या पद्धतीला आपण जायरेशन म्हणतो, किंवा मिक्सर मधून जे आपण लिक्विड जनरली काय करतो, फिरवतो, त्याला आपण जायरेशन म्हणू शकतो. किंवा तुमचं वॉशिंग मशीन इज बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ जायरेशन. ओके, now whenever molten substances are put into rotational or circulatory motion, they separate according to their densities. Okay, you have a pot which is filled of
multiple substances which are inseparable form, and if you want to separate them, what you will do? You will introduce a circulatory motion, you will introduce a rotational motion, you will introduce a gyration. Now what happens during this gyration? And if it is strong enough, if the velocity of gyration is high, the high density minerals, they settle towards bottom. High density minerals, they travel towards bottom, and low density minerals, they travel towards top. Okay, so low density minerals, they will travel towards top, and high density minerals, they will travel towards bottom. And this is how the stratification or formation of layers takes place. These layers are formed according to densities. So if you take Earth, the density of uppermost layer is found to be lowest, and as we go deeper, there is substantial change in density of Earth. Why? Because of density stratification. Because of density stratification, the substances with high densities, they have traveled towards the center, and substances with low densities, they have traveled towards the surface, and this process is called as density stratification. Remember, these two processes are responsible for introducing layers inside Earth. आणि आता मी बेसिक मॉडेल वगैरे काही सांगत बसणार नाहीये, डायरेक्टली मेन लेयर्स जे आपण डिस्कस केले होते ते लिहून देणार आहे. तुम्हाला माहिती आहे अर्थ क्रस्ट विच इज डिवायडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज एक लेयर इथे लिहून देणार आहे, तो कुठे आहे ते तुम्ही मला सांगायचंय. ओके, सगळ्यात पहिल्यांदा जो लेयर आपण स्टडी करतो पृथ्वीमधला, विच इज हॅव्हिंग लोएस्ट डेन्सिटी, इट इज कॉल्ड ॲज अपर क्रस्ट. अपर, बघा परत एकदा, सगळ्यात महत्वाचा जो लेयर आहे त्याचं नाव आहे अपर क्रस्ट, की ज्याला आपण कॉन्टिनेंटल क्रस्ट असंही म्हटलेलं आहे. अपर क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. दुसरा विथ स्लाइटली हायर डेन्सिटी, त्याला आपण नाव दिलं आहे लोअर क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट. त्यानंतर तिसरा जो लेयर आहे त्याला आपण नाव दिलेलं आहे अपर मेंटल. अपर मेंटल. Now within this upper mantle there is a sub layer which is called as asthenosphere. Then we have fourth layer which is called as lower mantle. Then we have fifth layer which is called as outer core. And then we have sixth layer, one of the deepest layer with highest density, which is called as inner core. आता माझा प्रश्न ऐका व्यवस्थित. मला तुम्हाला एक अतिशय महत्वाची गोष्ट विचारायची आहे, आणि ती गोष्ट अशी की या प्रत्येक लेयरच्या मध्ये असलेल्या सगळ्यात महत्वाच्या कन्सेप्टची नावं तुम्ही मला सांगायची आहेत, जी ऑलरेडी माझी क्लासमध्ये शिकवून झालेली आहे. आणि त्या कन्सेप्टचं नाव आहे डिसकंटिन्युटी. बघा कन्सेप्टचं नाव काय आहे? डिसकंटिन्युटी. मी इथे डिसकंटिन्युटीची नावं लिहिणार आहे, एक एक डिसकंटिन्युटी. फॉर एक्झाम्पल, पहिली आहे लेहमन डिसकंटिन्युटी, दुसरी आहे गटेनबर्ग डिसकंटिन्युटी, तिसरी आहे तिचं नाव आहे सॅंग्विन डिसकंटिन्युटी, त्यानंतर चौथी आहे रेपेटी डिसकंटिन्युटी, त्यानंतर पाचवी आहे कोनोरॉड डिसकंटिन्युटी. या सगळ्या डिसकंटिन्युटीज आपण डिटेलमध्ये स्टडी केलेल्या आहेत. मला ह्या सगळ्या डिसकंटिन्युटीज कुठे आहे हे तुमच्याकडून माहिती पाहिजे. ओके, चला सांगा या सगळ्या डिसकंटिन्युटीज कुठे आहेत, आणि तुम्ही आन्सर्स देणं मला अपेक्षित आहे. याच्यामध्ये एक तर एका साईडला मी सगळे लेयर्स सांगितले, त्याच्यामुळे पटपट पटपट सांगू शकता तुम्ही. चला, अपर क्रस्ट आणि लोअर क्रस्ट मध्ये कुठली डिसकंटिन्युटी आहे? अपर क्रस्ट आणि लोअर क्रस्ट यांच्यामध्ये असलेल्या डिसकंटिन्युटीचं नाव काय?
अपर क्रस्ट आणि लोअर क्रस्ट मध्ये असलेल्या डिस्कंटिन्युटीचं नाव आहे कोनोराड डिस्कंटिन्युटी. बरोबर आहे का? त्यानंतर लोअर क्रस्ट आणि अपर मॅन्टल मधल्या डिस्कंटिन्युटीचं नाव आहे चला सांगा. हा, अजून एक राहिली आहे. बरोबर, अक्षयनी बरोबर सांगितली आहे. मोहो डिस्कंटिन्युटी. बरोबर, इथे आहे ती मोहो डिस्कंटिन्युटी. त्यानंतर अपर मॅन्टल आणि लोअर मॅन्टल मधल्या डिस्कंटिन्युटीचं नाव काय आहे? रेपेटी. त्यानंतर लोअर मॅन्टल आणि आउटर कोर मधलीचं नाव गटेनबर्ग. आणि ती सगळ्यात शेवटी आहे ती म्हणजे लेहमन डिस्कंटिन्युटी. ओके, ॲस्थेनोस्फियर आणि मॅन्टल यांच्यामधल्या डिस्कंटिन्युटीचं नाव आहे सॅंग्विन. अपर मॅन्टल आणि ॲस्थेनोस्फियर यांच्यामधल्या डिस्कंटिन्युटीचं नाव काय आहे? त्याचं नाव आहे सॅंग्विन. बघा, पहिली आहे कोनरॉड, त्यानंतर मोहो, त्यानंतर सॅंग्विन, त्यानंतर रेपेटी, त्यानंतर गटेनबर्ग आणि सगळ्यात शेवटी आहे ती म्हणजे लेहमन डिस्कंटिन्युटी. लेमन डिस्कंटिन्युटी कोणाकोणामध्ये आहे? आउटर कोर आणि इनर कोर यांच्यामध्ये असलेल्या डिस्कंटिन्युटीला आपण हे नाव देऊ शकतो. बघा परत एकदा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जे मी तुम्हाला आता इथं क्विकली दिलेलं आहे. इंटरनल स्ट्रक्चर कशामधून तयार झालं. आता मला एक सांगा, नेमके मी काही महत्वाच्या गोष्टी देणार आहे. महत्वाच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आपण घेणार आहोत. पहिली फिजिकल प्रॉपर्टी आहे टेम्परेचर. दुसरी फिजिकल प्रॉपर्टी आहे प्रेशर. तिसरी फिजिकल प्रॉपर्टी आहे डेन्सिटी. What happens when we travel from surface to center of earth? For these three concepts, when we travel from surface to center, what happens for these three physical quantities? Tell me. There are three important physical properties of earth: temperature, pressure and density. What change we witness whenever we travel from surface of the earth to the center of the earth? चला, तुम्ही काही सांगत नाही लवकर, मी सांगतो. फर्स्ट इज temperature increases with respect to depth, then pressure increases with respect to depth, and there is also increase in density with respect to depth. If we are at the center of earth, temperature is roughly around 6000 degrees Celsius, pressure is around 35 lakh times of that of atmosphere, and density is roughly 13.9. okay, so there is substantial, there is tremendous amount of change in temperature, pressure and density. Okay, now before ending my today's lecture, I am going to ask you two questions. You are going to send me answers on WhatsApp. You are going to tell me why asthenosphere is in semi-solid or semi-liquid state. बघा, अतिशय महत्वाचा प्रश्न मी इथे विचारलेला आहे. मला तुम्ही व्हॉट्सअपवर याचा आन्सर पाठवायचा आहे. काय आन्सर, काय प्रश्न आहे? व्हॉट इज द रिझन दॅट asthenosphere is in molten state? I am asking you very important question. You have to explain it in detail. Send me your answers on my WhatsApp number. Please note down the question. What is the question? Why asthenosphere is in semi-solid or semi-liquid state? Okay. So if I have correctly understood the question, I am going to stop here today.